Me llamo Gracia Méndez y tengo 36 años. Hace 20 años mis propios padres me echaron de casa porque me quedé embarazada cuando tenía apenas 16. Era una fría noche de noviembre. Llovía sin parar. Yo estaba en la puerta con una sola maleta, mientras mi madre me señalaba la salida y decía que para ellos había muerto. Aquella misma noche firmaron unos documentos para eliminarme de la familia. No solo me borraron a mí, sino también a cualquier hijo que pudiera tener algún día. Guarda aquellos papeles. Los he conservado durante 20 años. Durante 2 décadas fui un fantasma para ellos. A todo el mundo le dijeron que me había marchado al extranjero. Construyeron su reputación sobre la mentira de una hija inexistente. Pero la semana pasada todo cambió. Aparecieron en la puerta de mi casa con sonrisas falsas y un único objetivo: conocer a su supuesto nieto. Levaban meses presumiendo ante esos amigos más influyentes de un nieto al que jamás habían visto. Incluso me ofrecieron €250,000. Lo que no sabían era que ese nieto nunca existió. Y que la verdad que estaban a punto de descubrir destruía en unos minutos la reputación que habían tardado 50 años en construir. Todo comenzó en noviembre de 2004. Sobre el papel los Méndez eran la familia perfecta. Mi padre Ricardo era un abogado prestigioso. Mi madre Diana presidia la Asociación de Padres del Colegio. Cada domingo ocupaban el primer banco de la iglesia y todos los conocen como un matrimonio ejemplar. Pero dentro de casa la realidad era muy distinta. Mi hermano Rodrigo era el orgullo de la familia. Mi hermana Carolina la hija perfecta. Yo solo era el error inesperado. En las fotografías familiares casi nunca aparecía. En la mesa, todas las conversaciones giraban alrededor de mis hermanos. Aprendí desde muy pequeña a hacerme invisible. Mi padre repetía siempre la misma frase. Una reputación tarda 20 años en construirse y 5 minutos en destruirse. En aquel momento no imaginaba que algún día esas palabras se volverían contra él. Conocí a Marco Vargas en la biblioteca pública, el único lugar donde realmente me sentía segura. Una tarde me encontró llorando. ¿Estás bien? Me preguntó. Nadie me había hecho esa pregunta en muchísimo tiempo. Empezamos a salir en secreto. Marco era amable, paciente y, por primera vez en mi vida, alguien me hacía sentir importante. A finales de octubre todo cambió. Entré al baño de una gasolinera con una prueba de embarazo. 2 líneas rosas. Sentí que el mundo se detenía. Cuando se lo conté a Marco no salió corriendo. Me tomó de las manos y dijo. Lo resolveremos juntos. No estás sola. Pero yo conocía demasiado bien a mis padres. Sabía que nunca preguntarían si estaba bien. Solo les importaría una cosa. ¿Qué había pensado la gente? Decidí contarlo durante la cena del domingo. No sabía que sería la última comida que compartiría con ellos. Cuando pronuncié las palabras estoy embarazada, la casa quedó completamente en silencio. Mi padre preguntó con voz helada. ¿Quién es el padre? Se llama Marco Vargas. Trabaja en un taller mecánico. Unos segundos de silencio. Los conté uno por uno. Después mi padre se levantó lentamente. No vas a tener ese bebé. Y si decides tenerlo. Desde este momento ya no perteneces a esta familia. Aquella misma noche a las 9:15, estaba bajo la lluvia con una maleta en la mano. Mi madre abrió la puerta únicamente para señalar la calle. Rodrigo y Carolina observaban desde la ventana. Ninguno hizo el menor intento por detenerme. 20 minutos después apareció Marco. Me cubrió con su chaqueta mientras yo no podía dejar de llorar. Estoy aquí, susurró. No teníamos dinero, apenas €300. Una vieja furgoneta que casi no funcionaba y ningún lugar donde vivir. La persona que nos salvó fue nuestra vecina, Margarita Torres, una maestra jubilada. Cuando llamé su puerta aquella noche solo dijo. Quédate el tiempo que necesites. 2 semanas más tarde encontramos un pequeño estudio sobre una lavandería en San Sebastián. Olía constantemente a detergente humedad.
y esperanza. Tres días después recibí una carta certificada. Eran los documentos de mi deserción. En ellos mis padres declaraban que renunciaban para siempre a cualquier obligación hacia mí y hacia cualquiera de mis futuros descendientes. Mi hija había sido recasada incluso antes de nacer. El 6 de julio de 2005 nació Lucia. Tenía los ojos marrones de su padre y una fuerza que parecía imposible para un bebé tan pequeño. Mientras la sostenía por primera vez pensé. Laura fuerte. Que el mundo entró de escuch. Nunca permitas que nadie te haga sentir pequeña. Los primeros años fueron muy difíciles. Marco trabajaba turnos dobles mientras yo terminaba mis estudios. Vivimos con lo justo. Aún así envía a mis padres el anuncio del nacimiento. Nunca respondieron. También les mandé una fotografía en el primer cumpleaños de Lucia. Otra vez silencio. Después dejé de intentarlo. Nunca volvieron a saber de nosotras. Marco y yo sonábamos con casarnos cuando la vida fuera más tranquila. Ese día nunca llegó. En marzo de 2010, un camión ese saltó un semáforo en rojo. Marco murió en el acto. Tenía solo 26 años. Yo tenía 22. Lucia apenas 4. El seguro apenas cubrió 12.000 euros. De un día para otro me convertí en madre soltera, completamente sola. Pero no me rendí. Comencé aceptando pequeños trabajos de interiorismo. Decoraba apartamentos, preparaba viviendas para inmobiliarias y trabajaba sin descanso. Años después conocí a Elena Vargas, una reconocida directora creativa recién jubilada. Ella vio algo que nadie más había visto. Tienes talento, me dijo. Solo necesitas una oportunidad. En 2014 fundé mi propia empresa. Hogar y alma interiorismo. Mi primera oficina era poco más que un armario. Con el tiempo el negocio creció. En 2024 ya contábamos con 22 empleados y más de 4 millones de euros en facturación anual. Lucia estudiaba psicología en la universidad. Era inteligente, fuerte y valiente. Todo aquello que yo siempre había deseado para ella. Y entonces, después de 20 años de silencio, mis padres aparecieron de nuevo. La mañana siguiente llamé a Margarita Torres. Le conté todo lo que había ocurrido. Guardo silencio unos segundos antes de responder. Gracia, llevo 20 años esperando que alguien me pidiera contar la verdad. Después añadió algo que me dejó sin palabras. Todavía conservo las grabaciones de la cámara de seguridad de aquella noche. No podía creerlo. 20 años después aún existen imágenes de aquella adolescente de 16 años bajo la lluvia, expulsada de su propia casa. Unos minutos más tarde recibí el archivo. Ali estaba yo inmóvil, abrazando una pequeña maleta mientras esperaba sin saber a dónde ir. Ya tenía dos pruebas irrefutables. Los documentos de deserción y el video. Ahora solo necesitaba decidir qué hacer. Pocos días después sonó mi teléfono. Era mi hermano Rodrigo. Necesito hablar contigo. Su voz sonaba distinta. Cansada. Arrepentida. Me confieso que toda la historia del supuesto nieto había comenzado por un malentendido. Mi madre había leído una entrevista sobre mi empresa donde se mencionaba que era madre. Nunca terminó de leer el artículo. Supuso que tenía un hijo y comenzó a contárselo a todo el mundo. Mi padre simplemente siguió alimentando la mentira. Durante meses presumieron de un nieto que jamás existió. Fui un cobarde, admitió Rodrigo. Aquella noche debí salir a defenderte. No supe qué responder. Después añadió. La fiesta de aniversario será retransmitida en directo para la iglesia y para todos los invitados. Si decides ir. No estarás sola. Al día siguiente llamó mi padre. Última oferta. Su tono seguía siendo el mismo de siempre. Frío. Perentorio. Rodrigo me contó lo del nieto imaginario. Fue un malentendido. No. Fue una mentira que vosotros mismos decidisteis mantener. Hubo un largo silencio. Entonces dijo. Si no vienes, nunca volverás a tener la oportunidad de formar parte de esta familia. Respire hondo.
Hace 20 años y me digistiais exactamente lo mismo. Y aún así construí una vida mucho mejor sin vosotros. Colg. No volvamos a hablar. Y esa noche sin con Lucia y con Elena. Los dos escucharon todo en silencio. Finalmente Elena habló. No quieren recuperar su hija. Quieren recuperar su reputación. Lucia asintió. Siguen viendo como un problema que solucionar, no como alguien a quien amar. Los miro los dos. Ellos eran mi verdadera familia. Fue entonces cuando tomé la decisión. Ir a esa fiesta. Pero no para ayudarles. Ir para contar la verdad. En su escenario. Delante de todos. Y durante la retransmisión en directo. Lucia sonrió. Yo voy contigo. El sábado 15 de noviembre de 2024 llegamos al Hotel Palace. Todo era exactamente como mis padres habrían soñado. Arañas de cristal. Mesas impecables. 200 invitados vestidos de gala. Yo lavaba un vestido negro. Sencillo. Okay. Lucia vestía de azul marino. Mientras caminábamos hacia la entrada me preguntó. ¿Estás bien? Sonreí. Estoy aterrada. Ella me apretó la mano. Eso no era lo que preguntaba. La mujer. Por primera vez en mucho tiempo respondí con absoluta sinceridad. Sí. Estoy bien. En el escenario estaban mis padres. Sonrían mientras recibían felicitations. Las cámaras y transmisión en directo. Mi padre levantó su copa. 50 años de matrimonio me han enseñado que la familia es lo más importante. No termino la frase. Mi madre me vio entrar. Su sonrisa desapareció. Mi padre siguió la dirección de su mirada y así quedó completamente inmóvil. Comencé camina hacia el escenario. Los invitados fueron apartándose lentamente. Lucia caminaba a mi lado. Rodrigo y Carolina observaban desde el fondo del salón. Subí los escalones. Mira mi padre. Hola papa. Tomé el micrófono antes de que pudiera reaccionar. Respira profundamente. Buenas noches. Me llamo Gracia Méndez. Soy la hija menor de Ricardo y Diana Méndez. La misma hija a la que durante 20 años dijeron que así había marchado al extranjero. El salón quedó completamente en silencio. Nunca me fui. El 14 de noviembre de 2004, cuando tenía 16 años y estaba embarazada. Mis padres me echaron de casa. 3 días después me enviaron estos documentos. Sac la carta notariada de mi bolso. La levant frente a las cámaras. Aquí consta que renunciaban para siempre a mi y a cualquiera de mis futuros hijos. Mi padre intentó recuperar el micrófono. Este no es el momento. Lo apart con calma. Y cuando iba a ser el momento. Durante 20 años nadie quiso escucharme. Hoy si van a hacerlo. Continuo hablando. Hace unos días vinieron a mi casa para ofrecerme 250,000 euros a cambio de llevar a un nieto que nunca existió. Inventaron esa historia para proteger su imagen. No he venido por dinero. He venido para dejar de ser invisible. Las miradas comenzaron a cambiar. El parroco dio un paso al frente. Ricardo, ¿es verdad? Mi padre no respondió. Mi madre rompió a llorar. Intentó justificarse. Fue una época muy difícil. La interrumpí. No. Fue una decisión. Elegisteis vuestra reputación antes que a vuestra hija. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Rodrigo subió al escenario. Tomó otro micrófono. Gracia dice la verdad. Carolina y yo estábamos allí aquella noche. Vimos como nuestros padres expulsaban a nuestra hermana bajo la lluvia. No hicimos nada. Y ese silencio también fue culpa nuestra. Los murmullos llenaron el salón. El alcalde abandonó discretamente el evento. Desde la última fila así levantó Margarita Torres. Yo la six aquella noche. La recibí en mi casa. Y durante 20 años nadie de la familia Méndez preguntó dónde estaba aquella niña. Todo el salón quedó en silencio. Mira mis padres por última vez. No he venido para destruiros. He venido para recuperar mi voz. Después mira directamente a la cámara.
Hace 20 años me echaron de casa sin nada. Hoy tengo una empresa con 22 empleados, millons en facturación y una hija maravillosa que lego hasta aquí sin vuestra ayuda. No busco venganza. Solo creo que las decisiones tienen consecuencias. Lucia subió al escenario y tomó mi mano. Soy Lucia. La nieta te nunca quisieron conocer. Tengo 19 años. Podrían haber estado en cada cumpleaños. En cada Navidad. En mi graduación. Eligieron no hacerlo. Y ahora ya es demasiado tarde para fingir que nunca pasó. Nadie aplaudió. Nadie habló. Solo había silencio. Antes de marchar pronuncié unas últimas palabras. No voy a denunciaros. Guardar estos documentos como un recordatorio, no como un arma. Pero si alguna vez volviese a mentir sobre mí o sobre mi hija, her públicos todos los archivos que conservo. Los documentos. Las fotografías. Las grabaciones. Y el testimonio de las 200 personas que hoy han escuchado la verdad. Nos dimos la vuelta y salimos del salón. El aire frío de noviembre nunca me había parecido tan limpio. Lucia me apretó la mano. Hicimos lo correcto? Sonreí. Solo dijimos la verdad. Y por primera vez en 20 años eso fue suficiente.